Hallo, hallöchen, meine kleinen Wölfchen da draußen. Weiter geht es mit Vampyr, dem LP Remaster. So, also, wir sind jetzt im letzten großen Teil von London, das wir belatschen dürfen, angekommen. Und wir haben heute sehr viele Dialoge für uns. Deshalb bewaffnet mit Zigarre. Genug Zeit zum Rochen werde ich damit nämlich haben. Oh, in unserem Familienhaus sind wir jetzt aktuell. Oh, aber das ist, ich glaube, da ist bloß unsere Mutter und höchstens ein Butler. Aber die meisten Dialoge sind dann auf der Straße und ich glaube, dann nochmal eine ordentliche Packung Dialoge gibt es dann in der, ja, wie heißt das Ding nochmal? Ascalon Club. Genau. So, bewaffnet mit Zigarre, mit köstlicher Dose voller Kaltgetränk und, sonst irgendwas? Nö, haben wir alles. Ja, mal gucken, was ich hier verkacken kann. Ich weiß, ich sollte mich nicht herausfordern. Ah, weil das kein öffentlicher Bereich ist, kann ich mich hier heilen. Gut zu wissen. So. Lange Rede, kurzer Sinn. So. Gusche. Oh. Wollte schon sagen, soll es nicht ausgehen. So, das ist unser Butler. Unsere Mutter? Die ist nicht hier? Okay. Also. Oh, alter Brief. Wer ist Avery? Aubrey Reed. Ich gehe mal davon aus, dass das unsere Mutter ist und Avery ist unser Vater. 110 Erfahrungspunkte. Ach nee, Avery. Er ist Avery. Aha. So. Ah, Mama. Oh. Zu. I cannot enter. Ja, hoffentlich öffnet sich das noch. Nichts ist schlimmer als Türen, die dann niemals geöffnet werden dürfen. Ich glaube, das ist Marys Zimmer. Das ist wahrscheinlich mein Zimmer. Unterschlupf freigeschaltet. Ja. Mein ganz persönliches Zimmer, inklusive Balkon. Kaputter Balkon. Was? Ach, das ist Hinterhof. Was? Hast du gerade was mit Jonathan gesagt? Ah. Okay. So. Wir haben ja, glaube ich, nach wie vor fehlt uns. Nee? Was? Wo kommen die 8 Abzüge her? What the heck? Wo kommen die 8 Abzüge her? Was habe ich zuletzt gemacht? Nice. Oh. Habe ich gar nicht gesehen, dass es 3 Auswahlen gibt. Verursachter Schaden um 10%. Wechselt zu Feuerschaden, der besonders bei Bestien und Vampiren effektiv ist. Na, da fehlt mir aber was für. Und hierfür auch. Wechselt zu chemischen Schaden, der besonders beim Menschen effektiv ist. Machen wir einfach hier. Mehr Schaden ist mehr Schaden. Oh, wenn ich jetzt noch einen mehr gehabt hätte, da hätte ich direkt... Boom! Aha. Da wird daraus dann eine makellose. So.
Mehr Schaden ist mehr Schaden, ne? Sag ich. Auch immer wieder. So. Jetzt brauche ich also noch 10 von den blauen Abzügen, um beide aufs Max zu klippeln. Habe ich auch was für dich eingesammelt? Ne, da brauche ich noch die 3. Die finden wir schon. Glaube ich nicht. Mamas Zimmer. Hallo Mama. Mother, good evening. Jonathan! Is it you? Where have you been, my prodigal son? I'm right here, Mother. I'm finally home. Yes, for this son of mine was dead and is alive again. He was lost and now found. But where is your sister? Where is Mary? Mary? She is gone, Mother. I know she's gone. The question is, when will she return as you have? I miss my grandson so much. It's been days since their last visit. Enkel? Welcher Enkel? Jetzt wirfen wir hier keinen Enkel mit rein. Wenn ich keinen Zusammenhang dazu habe. Das Leben in London, Persönliches, über die Familie. La Familia. Mary besucht dich? Why do you say Mary is visiting you, Mother? You know that's impossible. Why should it be? Are you not standing in front of me right now? Why should it be any different with your sister? Mary ist tot. Ich bin nicht tot. Lässt sich drüber Do you streiten. need my medical attention, Mother? I'm all right, son. Don't worry about me. Wollte gerade sagen, ich habe die falsche Taste gedrückt. 2 Hinweise. Okay. Mama ist willensschwach. So. Über La Familia. Why do you... What? So, Mary ist tot. But Mary really is dead, Mother. Yes. And are you not dead too? Isn't your father dead? And my grandson? And my son-in-law? You're all gone. But you all still visit me from time to time. Okay. But I'm not dead, Mother. I'm really here, talking to you, Okay. Die Frau ist trying not to fertig. cry. Oh, it breaks my heart to have to tell you this. But of course you're dead, my darling boy. Just look at you, as pale as my Mary. Ja, ich sag ja, da kann man nichts gegen sagen, ne? Das okay. London. Über Marys Begräbnis. Have you returned to Whitechapel Cemetery since Mary's funeral? I never want to go back to that awful place. Wait. I think I went back once. And you were there too. And Mary? No, that can't be true. It was just a bad dream, Mother. A nightmare, yes. Mary was so angry. I walked back home alone. If that kind policeman had not called Avery from the station, I don't know what would have happened. Erzählen Sie mir von der Nachbarschaft. Schön und persönlich. Mother, do you know what's been going on in this area? Not really. I don't go out much due to the epidemic, and when I do, I tend to get lost. What do you mean you get lost? I hope you don't go outside alone. Of course not. When I go out, your father always comes with me, but he leaves me there sometimes, and I have trouble finding the way back. Okay. Sie ist eindeutig stark belastet. Kann ich etwas für dich tun, Mama? Mama. Do you need anything, Mother? Can I help you? I just want you to stay with me, Jonathan. Your room is ready.
I asked Avery to make your bed. I'll stay as long as I can, I promise. Do you need anything else? Just one thing. Stop staring at me like that. As much as I love you, it breaks my heart to look at those empty and dead eyes. Huh. Are you working on a new painting? Not recently. I have trouble focusing on my subject and my mind quickly drifts. It's the same thing when I try to write poetry. I recently met a talented painter with an excellent technique. I wish you two could meet. I'm sure you'd like her. I'd be glad to meet her. What is her name? Is she famous? Is she dead too? She's not famous, and her name is of no importance. And yes, she is also dead. The important thing is, I hope you two get along. If she ever fancies meeting your mother, I'd be glad to welcome her into my home. Wow. Verwirrt zu sein scheint ziemlich locker zu machen. Goodbye, Mother. Try to rest now. Goodbye, son. Please come back soon. So. Mary? Oh, my dear daughter. How are you today? So, dann gehen wir mal runter zu La Butler. So. Ich will sehen. Loot. Pillen und noch mehr Pillen. Oh. Ach, heilige Scheiße. Bin ich hier beim Arzt? Ein Schilling. Silbergabel? In Blau? Ja, Silber war eher so eine Werwolf-Sache, ne? Na komm. Good evening, Avery. Mr. Jonathan? I can't believe my own eyes. Oh, it's a miracle. We all thought you were... Oh, sir, your poor sister. What a tragedy. I know, Avery. I know about my sister's murder. Miss Reed expected you to return to assist with the funeral, right up until the last minute. Where have you been, Mr. Jonathan? We needed you here. Ich kann jetzt keine Vorwürfe gebrauchen. So, dann erzähl mal. Wie geht es meiner Mutter? Was erzählen Sie mir von der Nachbarschaft? Erstmal das da. How is my mother? Not well, I'm afraid, sir. Miss Reed is very fragile since the police brought her back home. The police? What happened? Miss Reed was found walking in the streets. She kept saying she had spoken with her son and daughter. She's resting now. Wird sie medizinisch betreut? Has she received appropriate medical care? I'm taking care of Miss Reed myself. Hospitals are so overwhelmed by the epidemic that they can only accept patients infected by influenza. Okay. Perhaps we could arrange a short trip. Somewhere sunny, like France. She has always been very fond of France. I think leaving London could do her good. I'm afraid Miss Reed is too frail for the moment. Recently, she started going out at night without remembering it. I have to watch her carefully. Ja, gut. Die Angewohnheit habe ich aber auch manchmal einfach mal nachts rauszugehen. What is the situation in this part of town? For a time, the West End seemed spared by the epidemic. But the situation is getting much worse. Have you no relatives anywhere? I'll understand if you want to take a few days to see family. Your father managed to guarantee my earnings as long as I take care of this house, sir. My sisters are dead, and I've never met my nephews. I'll stay, sir. I'm sorry I could not be here for Mary's funeral. Your mother was strong, sir, but your support would have been appreciated. Apart from the priest and I,
No one else attended your sister's funeral. To be present at the funeral with you both was my dearest wish, Avery. But I am sorry, I simply could not attend. I would not dare to question your absence, Mr. Jonathan. All I can say is that we missed you a great deal during these difficult days. So. Persönliches. Würden Sie gehen, wenn Sie könnten? Tell me the truth, Avery. Do you feel forced to stay here? Would you leave this house without the arrangement made by my father? No, sir. I have nowhere else to go. And I promised your father I'd take care of his family as long as I live. This house is dead, Avery. There is a curse on this family. You really should consider leaving. If only you could have been here sooner or more often. Maybe this house would not be that empty. But you're here now, sir. So my task is not over. Gut, ich war im Krieg. Und dann dieser scheiß Zwischenfall. Sie haben dieser Familie vorbildlich gedient. Das heißt, sie haben. Uiuiui, das sind schon mal willensstark. You have served this family extremely well, Avery. Your support during these terrible times is much appreciated. Then I will stay. All I ask is that you take care of my own funeral if I die before the end of the epidemic. No mass grave, please, sir. Do you really think I don't take enough care of my mother, Avery? Yes, Natürlich. I do, Mr.